La disciplina es necesaria en la crianza, pero cuando se aplica sin conciencia, sin empatía y sin conexión emocional, deja de educar y empieza a dañar. Muchos padres creen que disciplinar es castigar, controlar o imponer autoridad, sin darse cuenta de que la forma en que corrigen puede marcar profundamente la mente y el corazón de niño. La disciplina mal aplicada no siempre se manifiesta con golpes. A veces duele más a través de gritos constantes, humillaciones, comparaciones, amenazas o castigos emocionales. Frases como siempre haces de do mal, me tienes cansado o aprende de tu hermano. Se cuidan gravedades en la mente infantil como verdades absolutas. Cuando un niño es disciplinado desde el enojo y no desde la enseñanza, aprende a tener miedo en lugar de aprender a reflexionar. No entiende que hizo mal, solo sabe que equivocarse tiene consecuencias dolorosas. Así, la disciplina deja de ser una guía y se convierte en una fuente de ansiedad. Estos niños suelen volverse obedientes por temor, no por comprensión. Cumplen las reglas para evitar el castigo, no porque entienden su valor. Esto crea una falsa sensación de buen comportamiento, mientras por dentro crecen la inseguridad, la culpa y la baja autoestima. La disciplina basada en el castigo constante rompe la confianza. El niño deja de ver a sus padres como un apoyo y empieza a verlos como una amenaza emocional. Y no se acerca cuando comete un error, lo oculta. Aprende a mentir, a callar y a defenderse. Con el tiempo, este tipo de crianza afecta la forma en que el niño se ve a sí mismo. Empieza a creer que es malo, problemático o insuficiente. No distingue entre hice algo malo y soy malo. Y esa confusión es una herida profunda. Muchos adultos que hoy luchan con culpa excesiva, miedo a equivocarse, o dificultad para poner límites, crecieron bajo una disciplina que castigaba más de lo que enseñaba. La disciplina no debería romper al niño, debería ayudarlo a entender, a aprender y a crecer. Por cuando la disciplina se aplica sin amor, no forma carácter, forma miedo. Cuando la disciplina se basa solo en castigos y órdenes, el niño aprende a obedecer, pero no a entender. Cumple las reglas por miedo a las consecuencias, no por comprender el valor de lo que se le enseña. Esta obediencia forzada parece efectiva a corto plazo, pero deja secuelas emocionales profundas. El niño deja de preguntar, deja de razonar y deja de confiar en su propio criterio. Aprende que pensar no es necesario, solo obedecer. Así, la disciplina pierde su verdadero propósito educativo. Muchos padres creen que mientras el niño haga caso, todo está bien, pero no ven el costo interno. El niño que obedece sin comprender no desarrolla autocontrol, desarrolla sumisión. No aprende a decidir, aprende a esperar órdenes. En la escuela y en la vida, estos niños pueden tener dificultades para resolver problemas por sí mismos. Tienen miedo a equivocarse y buscan constantemente aprobación, no porque son incapaces, sino porque nunca se les permitió pensar por su cuenta. Además, esta forma de disciplina afecta la relación emocional. El niño no se siente acompañado en el error, se siente juzgado. Aprende que cuando falla, pierde el amor, la paciencia o la atención del adulto. Con el tiempo, esta experiencia crea adultos inseguros, que dudan de sus decisiones y sienten culpa incluso cuando hacen algo correcto.
La voz de la disciplina mal aplicada se convierte en una voz interna crítica y dura. Muchos adultos dicen, nunca es suficiente. Siempre tengo miedo de hacer algo mal. Prefiero que me digan que hacer. Estas frases nacen en infancias don la disciplina no enseño, solo controlo. Disciplinar no es imponer silencio, es enseñar a pensar, a elegir y a rapper. En niño que entiende el porqué de una norma, aprende a respetarla, incluso cuando nadie lo está mirando. Cuando la disciplina utiliza el miedo como método principal, el mensaje que recibe el niño es claro, equivocarse no es seguro. El miedo se convierte en la fuerza que regula su comportamiento, no la comprensión ni la responsabilidad. El niño disciplinado con miedo aprende a estar en alerta constante. Observa gestos, tonos de voz y silencios para anticipar un castigo. No vive tranquilo, vive cuidándose. Este estado permanente de tensión afecta su sistema emocional y su capacidad de disfrutar, explorar y aprender. El miedo no enseña límites saludables, enseña supervivencia. El niño no pregunta por tem una reacción negativa, no expresa emociones porque aprendió que sentir puede traer consecuencias. Así, se ve desconectando de sí mismo. Muchos padres creen que el miedo garantiza respeto. En realidad, solo garantiza distancia. El niño puede callar, pero no confía. Puede obedecer, pero no se siente seguro. Y cuando crece, esa relación basada en miedo se transforma en frialdad, silencio o rebeldía extrema. Además, el miedo debilita la autoestima. En niño que es corregido con amenazas, gritos o humillaciones empieza a creer que algo en él está mal. No piensa, me equivoco, piensa, yo soy el error. Este tipo de disciplina también afecta la forma en que el niño se relaciona con la autoridad. Puede volver sumiso, incapaz de poner límites, o de do lo contrario, desafiante y agresivo, repitiendo el mismo patrón aprendido. El miedo no forma conciencia, forma heridas invisibles. Con el tiempo, el niño puede convertirse en un adulto que evita conflictos, que se paraliza ante la crítica o que vive con ansiedad constante. To do pork, to pequego. Aprendió que el amor estaba condicionado al buen comportamiento. La disciplina que nace del miedo controla el cuerpo, pero daña la mente. Educar no es asustar, es acompañar, corregir y enseñar, sin romper la seguridad emocional del niño. Cuando el castigo se convierte en la única respuesta ante el error, el diálogo desaparece. El niño ya no aprende por comprensión, sino por miedo a las consecuencias. En lugar de entender por qué algo está mal, solo aprende que evitar para no ser castigado. El niño castigado sin explicación no desarrolla conciencia, desarrolla silencio. Deja de preguntar, deja de expresar dudas y emociones, porque sabe que cualquier palabra puede volverse en su contra. Así se rompe la comunicación emocional entre padres y hijos. Muchos castigos se aplican desde el enojo, no desde la enseñanza. Gritos, amenazas, aislamiento emocional o indiferencia son formas de disciplina que confunden al niño. Él no entiende el límite, solo siente rechazo. El castigo constante envía un mensaje peligroso. Mi valor depende de mi conducta. El niño empieza a creer que merece amor solo cuando obedece. Esto crea adultos que buscan aprobación constante y temen decepcionar.
Además, cuando el castigo reemplaza al diálogo, el niño no aprende a resolver conflictos. No aprende a reflexionar sobre sus actos, ni a reparar el daño causado. Aprende a ocultar errores, a mentir y a actuar en secreto para evitar consecuencias. La disciplina efectiva no necesita humillar ni asustar. Necesita explicar, escuchar y guiar. En límite bien puesto proteger. En castigo mal aplicado higher. Otro efecto silencioso del castigo excesivo es la desconexión emocional. El niño puede parecer tranquilo o bien portado, pero por dentro se siente solo, incomprendido y emocionalmente abandonado. Cuando no hay diálogo, el niño no se siente acompañado, se siente controlado. Y un niño controlado no aprende a elegir bien, solo aprende a obedecer. Educar no es imponer silencio, es enseñar a pensar. La disciplina que dialoga construye responsabilidad. La que castiga sin explicar, deja cicatrices. Cuando la disciplina se basa en el miedo, el niño no se comporta mejor, se comporta distinto. Aprende a actuar solo cuando el adulto está presente y a ocultar lo que hace cuando no lo está. El miedo no educa, vigila. Muchos padres creen que asustar es efectivo porque produce obediencia inmediata, pero esa obediencia no nace del entendimiento, sino del temor. El niño no internaliza valores. Simplemente evita consecuencias. Así, la disciplina pierde su propósito educativo. El miedo constante altera el mundo emocional del niño. Vive en estado de alerta, cuidando cada palabra y cada acción. Esto puede generar ansiedad, inseguridad, problemas de sueño y dificultad para concentrarse. El niño con miedo no se siente seguro ni segura en su propio hogar. Además, el uso del miedo rompe la confianza. El niño ya no ve al padre como guía, sino como amenaza. En lugar de acudir cuando necesita ayuda, se aleja. Prefiere callar antes que enfrentar una reacción dura o desproporcionada. Con el tiempo, tipo de disciplina forma adultos con dificultad para expresar emociones, con baja autoestima y con una relación distorsionada con la autoridad. Algunos se vuelven sumisos. Otros reaccionan con rebeldía extrema, pero ambos extremos nacen del mismo lugar. El miedo, el control basado en el temor, también encena una lección peligrosa. Que el más fuerte manda. El niño puede repetir ese patrón con otros, creyendo que imponer es la única forma de relacionarse. Disciplinar no es infundir terror, es enseñar autocontrol. No es quebrar la voluntad, es fortalecer el criterio. El niño que obedece por miedo, no es un niño agitado, es un niño asustado. La verdadera disciplina forma personas libres, responsables y seguras, no adultos marcados por el temor. Después de ecos de disciplina mal aplicada, muchos padres se preguntan por qué sus hijos se han vuelto distantes, inseguros o desafiantes. La respuesta casi siempre está en el pasado. No se les enseñó a comprender, solo obedecer. La disciplina que educa no humilla, no grita y no castiga desde la rabia. Courage desde la calma. Explica consecuencias y enseña responsabilidad. El niño necesita límites, pero también necesita sentir que su valor no depende de portarse bien. Cuando un padre se toma el tiempo de explicar por qué una conducta no es adecuada, el niño aprende a pensar, no solo a temer, aprende que sus acciones tienen consecuencias, pero que el amor no se pierde por equivocarse.
La corrección respetuosa fortalece la autoestima. El niño entiende que puede mejorar sin sentirse malo o incapaz. Esto crece seguridad emocional y confianza para enfrentar errores futuros sin miedo. También es importante reconocer el esfuerzo, no solo señalar fallas. El niño que solo recibe correcciones comienza a creer que nunca es suficiente. En cambio, cuando se reconoce su intento, se motiva a seguir creciendo. Disciplinar bien implica coherencia. No cambiar reglas según el humor del adulto. No castigar de forma impulsiva. En entorno predecible da tranquilidad y permite que el niño se autorregule. Educar es acompañar, no dominar. Es formar criterio, no imponer silencio. Es guiar con firmeza, pero también con empatía. La disciplina bien aplicada deja huella positiva. Forma adultos seguros, responsables y emocionalmente sanos. Por corregir sin amor daña, pero disciplinar con respeto transforma.